سب کے پاس کاغذ پینسل ہے؟ Okay. All right. So I'm going to show you some images, and I'm going to ask you what is your experience when you look at them. So just write 2 or 3 words. Pura thesis likhne ki zarurat nahi hai. As you see each image. Okay. So can somebody tell me which painting this is? Or the name of the painter? Van Gogh. And it is? Okay, this is cornfields, right? Okay. Bilkul simple, no rocket science. So look at the picture, look at the painting, and then see just what is your experience of encountering it. 2-3 lafzon mein likho. I'm going to give you 20 seconds. Emotions or experience, kuch bhi jo bhi dimag mein pehli cheez aati hai, write that when you look at this, okay? And don't write that this is a light shining with pixels on the screen and reflected and gone into your eyes. I mean, you can write if you want that, but then if I call on you, to phir jo hai na, jo aapke sath hoga, wo. We're trying to find out what emotion it arouses in you. Okay, so can somebody tell me who painted this? Japanese, okay. Which time? 15th century. And it's called the Great Wave, and it's a print because the Japanese didn't paint. They had prints. Whoever can find out who the painter is, usko extra credit milega. Huh? You can't remember the name. That's okay. Memory is fickle. So we are doing 2 lectures on memory, and we know why it's fickle. So what do you look at this and tell me of your experience with this painting or with this print? Ji putra. Like it feels like something's washing over you, maybe because of the shape of the face. Okay. I'm going to ask you in a minute. So pehle likh lo. theek hai? Okay. Who is this? Which painter? Oh my God, really? اگر یہ نہیں آیا نا میرے سب کو جو ہے نا ایک وہ لگوانی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, بیٹھک. جی پتر, چغتائی. And what is this art form called? Miniatures, right? So look at this, and look at this really. صرف خوبصورت سمجھ کے dismiss مت کر دو, and then write a few words. ٹھیک ہے؟ Okay. Does anybody know who this is? Hussain. Okay, he's generally not known by that name, but he's local. He's from Lahore. I mean, I know وہ پڑھ رہی ہے. اس کو پہلا والا پڑھا نہیں جا رہا تو وہ دوسرا پڑھ رہی ہے. I mean, I only look silly. I'm not actually silly. Okay, so does anybody know who this is? Who has been to Cuckoo's Nest here? Cuckoo. It's a restaurant in the walled city. Truly? Okay. So Iqbal Hussain, the guy who owns that restaurant, painted this. He was born in the red light area without a father, and his paintings are mainly of the women within the Shahi Mahalla area. So look at this for like 10 seconds and see what this makes you feel. Okay. Who is this? Okay, it's okay. This is an American artist called C.M. Russell. And look at the painting and see what this means to you. Okay. So we're going to go back, and yaar, truly? Okay. So putter, aap with the green scarf, aapka naam kya putter, aur uncha batao sabko ke what does this make you feel?
کیا لکھا ہے آپ نے؟ I usually, when I look at this painting, it's like I just try to figure out what's going on inside it. Okay, so what is going on? 3 words. I can see 2 bats, some bats, clouds. No, how does it speak to you? You're not a description. So I don't want descriptions of the paintings. I want how you are interacting with it. 3 words. Nature. Okay. And when, like, I've been to fields, so maybe that emotion when I've been there. So name that emotion. So we're wasting time. I want 3 concrete words jo ki mujhe bataएं. So nature, what else? Okay. Okay. Somebody else. Ibad. Sadness, Okay. freedom, Okay. lost. Lost. Okay. So whose description do you more agree with Zoya's or with Ibad's? Ibad's, right? The paths are leading nowhere. Look at the ominous sky. Look at the crows just sort of like hanging out. Ji putter. To me, it gives a sense of calmness because Van Gogh painted the fluidity of the wind. Okay. So it's calming in the sense that everything is in motion and it Okay. becomes calm. So this is the thing with great art, is that it speaks to something within you. It's an interaction between 2 people. So that's why, that's why I didn't say, oh, Zoya ki interpretation is wrong and Ibad ki is correct. I just said, what do most people, how is it speaking to most people? So it's not, a poem or a painting can be interpreted in multiple ways. Aapki interpretation galat nahi hai. Generally speaking, in the art world, this painting basically is being lost, not knowing, dreading stuff, like looking over the horizon and seeing things jo ki ominous hain. Just a small question. Is it possible not to have any something Absolutely. that lack of observation or just something else? उसको साइकोपैथ कहते हैं. नहीं, इधर आओ मेरा बच्चा. नहीं. It's perfectly possible. An image cannot speak to you because उसका आपकी अपनी ज़िंदगी के साथ कोई रेलेवेंस नहीं. So remember, 2 इसमें इंटरैक्टिंग चीज़ें हैं. एक वो इमेज है और एक आपकी अपनी सारी पर्सनल हिस्ट्री है, राइट? तो आपकी सारी अपनी पर्सनल हिस्ट्री है. So I'll give you an example. For example, जो पंजाबी ट्रेडिशन है of poetry, उसमें क्या होता है? उसमें the woman is more forward, and then we have so many गाने जिसमें के folk songs जिसमें के the woman is at home, the guy is out working, and she's waiting for the singer. Now that I can relate to because there's so many people like that I knew growing up. Whereas the Delhi की, the Ghalib की poetry की tradition is कि लड़कियां घर से नहीं निकलती थीं, so the only interaction that men had with women was in the red light area with these women who were courtesans, right? So Ghalib की tradition में always the lover has multiple people who are chasing, and the Mehboob is always zalim and always gives more attention to the Rakib-e-Rusiya and not enough to the Ghalib. I admire Ghalib ki like words ke saath facility. I can't correlate to that tradition. That is not my lived experience. Do you understand? So you can art aapka sirf uske saath interact kar sakte ho jo ki aapke andar hai apne. Okay, enough about art appreciation. Okay, 3 words. Ji putter. Time, naam apna. Okay. Okay, anybody else? Vaji. Uncha. पुत्र ये कैसे काम है? ये सुनामी है. हेलो, where are people seeing calmness? मुझे जरा ये बताओ. पुत्र आपका क्या नाम है? हाँ, ऊंचा बोलो, नाम अपना बताओ. My name is Ira, and for me it's very turbulent. It's like something's coming and you don't really know what's happening. Okay, so पुत्र देखो, so आप react हर तरह से कर सकते हो, ना भी react करो. But अगर painting को आप सही देख नहीं रहे ना, तो hello, फिर आंखें टेस्ट कराओ अपनी. Hello, okay, so this is basically written जब Japan walled off था, this, and do you see the boats at peril? And वो पीछे Table Mountain है, क्या Fujiyama Mountain है. So it's basically कि आपने अपने आप को close off कर लिया है, but the ocean is bringing the great wave. It's a painting, it's a print which is considered like pathognomonic of that time in Japan. Sorry. Okay. अब गौर से देखो, अब अगर मुझे किसी ने describe गलत किया ना, तो मैंने उसकी जो है ना, उसके साथ सुधरी करनी है. देखो तो सही कम से कम. देखो, emotion कोई भी हो सकती है, but you need to at least read the painting. Okay. पुत्र आपका क्या नाम है, आप बताओ.
Uncha? I don't know, it's like somebody's sad, I guess, in the first picture. So like probably somebody just got married, I think, and maybe they're just like, But is she sad? I'm not sure. Yeah. Okay. Putra, आप बताओ in the pink अपना ऊंचा नाम बताओ और आप बताओ जी आप ऊंचा नाम Zoha ऊंचा In the first painting, the bright colors are prominent. okay Green, I think, has how does it make you feel green is sort of has a calm. आप सोचो इसके बारे में I'll come back to you पुत्र आप बताओ ऊंचा The first picture I associated with sort of envy, like evil, haunted vibes, because especially because of the background and the look on her face. She looks angry about something. or coy at least if not evil she's smiling in a very meaningful way it's coyness so this is the thing with Chughtai is that he sort of just paints these pretty paintings but if you actually hone in on the expression the women generally have these very sort of like desire and coyness and sometimes sinister agar aap usme wo padho so both these women actually are smiling but if you look at the smile closely they're not regular smiles. We'll come back to you, Putter, in a second. Okay. Aap batao, Zoha. Uncha? How does this read to you? It's very calm and casual atmosphere. So casual, right? Is this calm? I think so because काफी all of these women are sitting together candidly. Okay. Or somebody wants to help Zoha. Uncha bolo, Putter. I think first पहले जब आपने बताया था so I didn't have any sort of emotions but when you gave it a background फिर I got this emotion of distraught and isolated like even though they're in a group but because of how they're sitting and how they're dressed up they got isolated and distraught. But Putter, isolation implies एक बंदा. ये तो already group में बैठी हुई हैं. जी Putter, Uncha. I feel like this is more about happiness and safety. I don't know. Okay. So, Uncha, Lam batao. My name is Yusra, and I think this kind of conveys helplessness and like sort of giving up on life, the way that all the women are sitting and just waiting for somebody or something. So there is an element, Ibad. I mean, I saw this. My first emotion was like joy, like found family, togetherness. They're all sitting together and they're very. So this painting probably more than any of the others is more open to interpretation. But when I look at this, I'm more with Ibad. It means abandonment. How many times do you see women of this age wearing without a dupatta, not caring who is looking at them? So there is a carefreeness and sort of like, here I am, take me how you are. Ji putra, uncha naam batao. Zubair, there's also a sense of unease because it shows a lack of identity because their faces aren't well described and this pinpoints certain details. Fair enough. In the history that you said, maybe they had a tough life and so their identity. So are you sure that that is what? So मैंने जो biography बताई थी इकबाल की वो बहुत deliberately बताई थी. So that आप painting देखो और आप painting को read करो. Don't read Iqbal's autobiography into this. Okay? जी पुत्र ऊंचा. It could also mean anonymity. So, like, what you're talking about, they're abandoned, but they're also free, right? So they don't have the expectations that come. So they're not abandoned, beta. They're abandonment. एक होता है ना कि society के आप gaze अपने ऊपर feel करते हो, तो you're very careful with कैसे यूं करके बैठती हैं लड़कियां हमारी society में. But look at, they don't care who's looking at them. That abandonment, that carefreeness, कि I don't care मुझे कौन कैसे देख रहा है. That's what I read. You don't have to read the same thing. ऊंचा पुत्र. My name's Anusha. For me, like I think I agree with Ibad that this for me feels like community. Like they are sitting together, they're sitting in a group, they're dressed similarly enough, and they kind of have kind of the same body language throughout. So it does feel like they're kind of like in on something together. There's a feeling of solidarity and community. जी पुत्र. Yeah, I don't really. आवाज पुत्र. नाम पूछो पुत्र. Alina, my name's Alina. I might not agree with the community aspect as much because they're not facing each other or looking at each other, they're looking at you. So these are all fair comments, but you're actually now learning to look at paintings, you know, the way paintings should be looked at. Okay. All right. This one. Somebody who hasn't spoken as yet. Shaji.
this one speak to you? Okay, so can you tell me how it spoke to you? A little bit, just exploration was the first word that came to my mind for some reason. Or Wild West वाला scene है. Okay. वही exploration ही आती है frontiers explore करने वाली. That's Okay, so that's one thing. और किस कौन नहीं बोला? जी पुत्र, आपका क्या नाम है? Okay, Ibrahim, ऊंचा. Those purpose, like they are going somewhere, like they're all together, they're going for. Okay, so are they all together or are there two parties here? There's two parties. ये बात कौन सी parties हैं पुत्र? I mean, there's the ones that are in frame, and then there's the ones that are set aside. Are they people of the same group? They don't look like they are, which is why my word and only word for this one is division. Right. So इस तरफ Native Americans हैं, right? वो उधर से वो white लोग हैं, right? Can anybody see the wind in this painting? Right? It's so तस्वीर इतनी अच्छी project नहीं हो रही. It's snow. ठीक है? And what do the hand gestures say? Can somebody comment on the hand gestures? So they're talking to each other. So this painting is called "We Are Friends, We Are Lost." That's what he's signing. Yeah. Okay. All right. Putter, aap batao, what does the first painting speak to you of? Not exactly the painting, but The picture, yeah. What does it speak? the one on the left, the crow. Crow wali. To me personally, it has nothing to do with the painting, but there's a sense of nostalgia because I have a story connecting. Okay. पुत्र आप within the blue scarf अपना नाम बताओ ऊंचा और बताओ आपको क्या the घड़े वाली painting घड़े वाली तस्वीर I'm knowledge. Huh. The Gradavati painting reminds me. I agree with what the other person said. There's a sense of nostalgia. It reminds me of Punjab ki fields. okay what do you think the poor crow is feeling ji putter thirst thank you excellent all right and the gentleman what's happening with this gentleman here putter pink shirt ऊंचा नाम I mean, it pairs also with the astronauts. yes he has to go pee right okay are thirst and the urge to pee emotions you can think about that okay sit with that okay this is the Apollo ka bridge so write one word or two words about what when you look at that kya hota hai okay this is Apollo jo चांद पे गया था उसका bridge the spaceship that went to the moon उसका bridge है okay and then this is the Apollo car that's the first footstep on the moon that's the astronaut okay what does this painting make you feel this तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा conspiracy theories देख ली हैं fake नहीं है ये okay so compare how you internally reacted to this as compared to when you saw this and can somebody tell me how they were different ji putra uncha bolo So for the first one, it just felt like complicated and something that was very hard to achieve. And then in the second one, it seems like a sense of accomplishment as well, and more of like something that's something that has happened and it feels a lot more doable. okay so do you see what is happening एक जो है because वो diagram है और वो complicated actually if you think about it they're representative of the same mission right but एक picture makes you feel कि ये complicated है और hard है या scientific है या ये to do manual है and दूसरा makes you feel oh achievement वाली बात so I just want you to mull for just 30 seconds on those two diverse processes inside your brain. Because emotion is so hard to describe, the only way I can tell you how to separate your emotion from uski baki sare components, because emotion obviously kisi stimulus se evoke होती है उस स्टिमुलस को भी आप डिफाइन कर सकते हो फिर इमोशन खुद होती है जिसको डिफाइन करना मुश्किल है एंड देन फिर इमोशन के रिजल्ट में आप कई दफ़ा सर्टेन एक्शंस करते हो वो भी ऑब्जर्वेबल होते हैं सो मैं आप लोगों को इमोशन डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकती आई कैन ओनली टीच इट टू यू इनडायरेक्टली बाय मेकिंग यू फील सम ऑफ दीज थिंग्स एंड लुक एट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम सर Okay, the two paintings that the two diagrams that you just saw, the first one
which you're all saying is very complicated, very difficult, apparently, this does not really touch any emotion in you. It is more technical, it is more, matter of fact, it gives a lot of information, but it gives very little emotion. But on the other hand, when you go to the next picture, the first thing you feel is, wow, they've actually landed on the moon. So the first impact of this picture is emotional. So that's what Dr. Basma is trying to explain to you, that emotions are totally different. ये जो पुराने वक्तों में हमारी right brain, left brain functional dissociation थी, ये उसको भी touch upon करती है कि the diagram of the bridge is only technical, is only logical, is only full of information, but without much emotion. But on the other hand, the right picture is the total right brain emotion. ठीक है? This is what we're trying to tell you, sir. I'll add two more things here. Just two examples. So I had a friend, he went to Cambridge, did computer science, and when he used to look at a good code, coding assignment, it'll make him cry. वो कहता था, Sulaiman, this is beautiful. And I said, तुम्हें क्या beauty नजर आ रही है इसके अंदर? Look at the way he is structured. Look at the way algorithms are used. And just the emotions you will feel. So somebody with a very different context, when look at this drawing, it may elicit a very different kind of a response. So again, वो जो बात है कि left is logical and right is emotional and vice versa, वो ऐसा नहीं है, जो Dr. Nasser भी बात कर रहे थे. That's one example. Another example is that I had a chance with one of my Dutch friends and another Pakistani friend to go to either it was a Rembrandt house or Rijksmuseum in Amsterdam. And the Rembrandt, he's a wonderful painter and he's very famous for the self-portraits. He's done a wonderful job on self-portraits. Then we were walking around and we stood in front of one portrait and then he almost started crying, my Dutch friend. Sulaiman, this is amazing, it's beautiful. And I appreciated it, but to be honest, not to an extent he was appreciating. And I had my other friend Imran with me and he said, "Yare kya bol raha hai? Isko isme kya nazar aa raha hai?" So you can already see a spectrum where three people to the same object reacting in a very different way. And again, there's not a distinction between you look at the bits and bytes or you look at, a canvas and the colors, but how do you experience that? So as Dr. Basma said, that you can only teach emotion by bringing these references and objects and helping you to experience and have your own subjective understanding of an emotion, because there is no picture of emotion one can show to you. Okay. So now let's, so all these pictures that I showed you, are they all the same type of emotion? Okay. So कौन मुझे बताएगा कि कैसी classification इनकी क्या कर सकते हैं? आप बताओ पुत्र. ऊंचा. The ones on the top are the, how do I explain? They're very basic, so you can't really extrapolate them to. Okay. But the ones at the bottom, you can really pinpoint the exact. अच्छा, और नीचे वाली मुझे emotions name तो करके बताओ कि ऊपर वाली क्या है और नीचे वाली क्या है? Laughter, anger, and frowning, and then the heart, love. अल्लाह. Okay, और नीचे क्या है? The first one is sort of goofy. The second one is thirsty, I think. It looks like it's very hot. Okay. And then at the bottom right, we have the devil. Okay. And then at the bottom left, I would rather not. Okay. All right. Okay. Yeah. Okay. So so roughly. But the only problem is these are the basic emotions, right? These are the basic emotions that all of us feel, right? Kisne jahan pe thirst, hunger, or evilness is really not like us tarah se karke. But these are your so-called high, not higher, but kai dafa inko higher emotions kehte hain. These are your primordial or homeostatic emotions. So homeostatic emotions are कि body में एक certain काम करने के लिए certain चीजें have to happen. So think about it. अगर right उस वक्त जब आपको शेर नजर आया और आपने भागना है और आपकी proprioceptive network को fire करना है, उसके साथ ही आपको नींद आ जाए.
right? So that would not work very well. وہ اس طرح کے لوگ تھے بیچارے, ان سب کو شیر کھا گیا, right? ان کے بچے نہیں ہیں آج. اسی طرح سے یہ کہ آپ نے جو ہے پانی پینا, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ کو ڈیہائیڈریٹڈ ہوتے جا رہے ہو, بٹ آپ کو تھرسٹ ڈسٹریس ہی نہیں کرتی, تو آپ نے پانی نہیں پیا تو آپ ڈیہائیڈریشن سے مر گئے. Right? So do you understand? So these are بہت پرانے, so our جو ہمارا ہومیوسٹیسس ہے یہ ہیومن اسپیشیز سے بہت زیادہ پرانا ہے. رائٹ, سو جو ہومیوسٹیسس کے ماڈل کام کرتے تھے, ایوولوشن نے ان کو پیکج کر کے ہمارے برین کے اندر ڈال دیا. رائٹ, سو جب تھوڑا آپ ساتھ ساتھ پانی پیتے رہو, ساتھ ساتھ کھانا کھاتے رہو, ساتھ ساتھ باتھ روم جاتے رہو, تو یہ چیزیں ایموشن ایووک نہیں کرتی. بٹ رمضان میں 3 بجے آپ سے کوئی بات, ایٹ لیسٹ میرے سے تو کوئی بات کر کے دیکھے, اس کو جو ہے نا اس کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. رائٹ, اسی طرح سے if you really have, I mean like you know, I think سب سے جو one of the funniest things to watch, not for the person who needs to go to the bathroom, but اگر کسی بندے کو باتھ روم جانا ہے اور آپ اس کو روک لو کسی طرح سے, تو اس کی شکل is you know just really very very entertaining. So ہنگر, تھرسٹ, ملیز, ریلیکسیشن, جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کے سارے آپ کی پروپریوسیپٹیو فائبرز برین کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ سارے مسل فائبرز are relaxed, that feeling of relaxation, the reason it's pleasant obviously has an evolutionary function. Relief after urination, if you need to really go and then you go, the relief that you feel afterwards, that is, you know, that has an evolutionary purpose. جن لوگوں کو وہ relief نہیں آتا تھا وہ bladder پھٹنے سے مر گئے. And you know obviously desire. جو higher emotions ہیں آپ کی, وہ ہیں simple والی میں آتی ہیں joy, sadness, anger, fear, surprise and disgust. Complex میں آتا ہے grief, hatred, nostalgia and love. We will talk about all of these. Is that جی پتر اونچا؟ سو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے, آپ کا جو بلڈ ہے وہ کنٹینیوسلی زیادہ تھک ہو رہا ہے, اور اس کا جو ہے اس کا جو سلینٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. رائٹ, ایک سرٹن لیول پر جب تھوڑا تھوڑا نیچے ہوتا ہے, اٹس ناٹ این ایموشن, جسٹ گو اینڈ ڈرنک واٹر وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, وہ اس لیول پہ نہیں جاتا. بٹ جب ایک سرٹن لیول سے تھرسٹ اوپر چلی جاتی ہے, تو دین تھرسٹ ہیز اے ڈسٹریس ایلیمنٹ اٹیچ ٹو اٹ. ایگزیکٹ. بٹ پتر جو ویسے ڈسٹریس ہوتی ہے, جو کہ آپ خود اپنے اندر ریفلیکٹ کر کے دیکھو, اف اللہ نہ کرے somebody dies and the distress that you feel when you are thirsty, وہ اپنے کیریکٹر میں بالکل بھی سملر نہیں ہے. سو ہماری کیونکہ لینگویج لمیٹڈ ہے تو ہم ان کو ایک نام دے دیتے ہیں, بٹ لک ایٹ دا کوالٹی آف دیٹ فیلنگ, اٹس ناٹ دا سیم ایٹ آل. سو اٹس دے آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایموشنز. اوکے, آلرائٹ, اوکے. سو یار یہ اس کو کیسے چلاؤں؟ اچھا جی پتر. اوکے, سو مجھے بتائے کوئی عباد, یو آسکڈ فار اٹ, کیا ہو رہا ہے؟ واٹر از موونگ. پتر تیرا بیڑا تر جائے. آپ بتاؤ پتر جی, اونچا نام بتاؤ اپنا اور پھر بتاؤ. So what is this called in biology? کوئی biology major مجھے بتائے جی پتر اونچا. Chemotaxis. So this is basically, these are these organisms called Dictyostelium, جن کو social amoeba کہتے ہیں. جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو they're just like amoeba. جب ان کو starvation آتی ہے تو یہ cyclic AMP کے ذریعے ایک دوسرے کو signal کرتے ہیں, and یہ پھر hundreds of thousands of amoeba ایک مل کے Dictyostelium بن جاتے ہیں. ان کو slime mold کہتے ہیں in normal language. Okay? عباد, you have to tell me بعد میں کہ وہ پانی کیسے تھا. اوکے, سو مجھے بتاؤ کہ تو اب وہ اس آرگن, ڈو یو تھنک کہ وہ جو امیبا تھا وہ ایموشن کوئی فیل کر رہا تھا؟ ہاں, آپ کے خیال میں وہ فیل کر رہا تھا؟ از دیر اینی ایویڈنس؟ آپ جو ہے نا آپ کے 15 منٹ نہیں بول سکتے آپ. آپ بتاؤ پتر, آپ کا کیا نام ہے؟ What do you think? آپ کا کیا نام ہے؟ اونچا بولو جی. آپ کے خیال میں امیبا جو ہیں وہ فیل کچھ کر رہے تھے جب وہ موو کر رہے تھے اس سائیکلک AMP کی طرف؟ نہیں. گڈ, تھینک یو. سو سینسنگ اینڈ ریسپونڈنگ آر ناٹ دا سیم ایز فیلنگ. سو دے ور سینسنگ a nutrient, cyclic AMP, and they were chemotaxing towards it,
right? So sensing and responding is something that happens at the cell membrane. Feeling requires कि उस सारी चीज़ का एक internal map में जिसके लिए कि neural elements होने बहुत ज़रूरी हैं और फिर आप उस internal map के ऊपर respond करो. So this is a really key message कि sensing and responding are not the same as feeling, okay? So जी पुत्र. Does this line where the food is? Like how is it? So basically उसके अंदर है cyclic AMP और बाहर है cyclic AMP, वो उस gradient पे जा रहे हैं. इसकी बहुत सारी और examples भी हैं. Biology students will probably understand. There is a thing called phototropism. The plants move towards light. There is a thing called hydrotropism. The roots of the plant grow towards where they find water. So ये सारी responses हैं, but they're not emotions. Right? Okay, so this Fatma Mendonça is a Portuguese artist who has made this beautiful painting of introception. So देखो, introception is the opposite of extroception कि आप अपनी internal state को feel करके, अपनी internal state को sense करके, so एक chemical signal है कि आपका जो blood है वो ज़्यादा concentrated हो रहा है, right? आपको you now need more water, right? उसको आपका brain sense करता है and then it makes an internal map of that chemical information और उससे आपको feeling आती है thirst की and then you have the ability internally. So introception का फ़ायदा ये कि आप खुद जाके respond कर सकते हो कि आप पानी पी लो. Whereas अगर मैं बहुत कोई खूबसूरत scene देखूं जो extroception है, it makes me feel happy that oh my God, it was so sunny this morning, such a beautiful morning this morning. So it makes me happy. But मैं ये नहीं कर सकती कि मैं रोज़ जाकर बाहर सूरज को वैसा ही कर दूं जैसा आज था. Do you understand the difference between introception and extroception in terms of being able to respond to that? Introception को आपका body directly जाके change कर सकती है. आपने पानी पिया, वो जो आपकी chemical state थी वो change हो गई. Does everybody get that? Okay. Okay. So interoceptive maps are made of aspects of viscera and visceral states: hunger, thirst, pain, well-being, malaise, and desire. Examples of objects of note in interoceptive maps are a racing heartbeat. Yes, ma'am. Ma'am, would plants have interoceptive maps as well? Plants have nerves and neural cells. But they do have pathways where they have water and some form of... So what did we just say? Sensing and responding is not the same as feeling. और आपको actually this question is out there for extra credit कि why do we have brains and plants don't? So you need to what you're trying to have trouble understanding is कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि chemotaxis is responding to the chemical gradient and moving towards it. इसी तरह दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि thirst भी chemically mediated emotion है, but you're feeling it, right? So इसमें confusion आप लोगों को इसलिए आ रही है कि वो primordial emotions जिनकी बात की डॉक्टर बासमा ने, they are interoceptive emotions जो हमारी body की state को restore करने के लिए conscious perception में आते हैं. To have a conscious perception of those things, you need to have brain and nerves. So जब वो नहीं होगा, तो without perceiving, without any conscious awareness, the body will respond. जिस तरह amoeba respond कर रहा है. वो जो slime mold respond कर रहा है. लेकिन response वो भी है, response going out and drinking a glass of water भी है. But in this case, that involves being aware of the thirst. That's what makes a difference. ठीक है? So a racing heartbeat, flow of air in the respiratory system, contraction of the gut, contraction and dilation of blood vessels in skin. अब मुझे हर कोई बताए कि इनके साथ कौन सी emotive states हो सकती हैं. Racing heartbeat को जब आप emotive language में describe करते हो तो उसको क्या कहते हो? More specific? No. Palpitations, right? Okay. So what is a flow of air in the respiratory system? How is that emotively described? No, breathing is physiological, emotive language. Hyperventilation is also scientific, emotive language. Gasping could be one. What else? One other word? Sigh is the most common, right? And then what about contraction of the gut? Butterflies in your stomach, maraude, right? All of these words that we use. Contraction and dilation of the blood vessels in the skin.
blushing, pallor, right? So دیکھو یہ physiological states ہیں, ان کے physiological نام ہے, آپ نے مجھے خود بتایا, hyperventilation, آپ نے کیا بولا تھا, یہاں پہ کسی اور نے کچھ بولا تھا, so breathing, you know, but then in emotive language میں ان کے parallel words ہیں جو کہ emotive state کو describe کرتے ہیں. Okay. So interoceptive maps include intensity, quality, pleasant or unpleasantness of what is perceived. For example, more or less intense burning pain caused by acid indigestion. Right? جب آپ کو تھوڑی سی ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو the stomach takes care of that, you're not even aware of that. جب وہ ایک certain حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر درد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک discomfort ہوتی ہے, right? And then you respond to that. The degree of well-being caused by extensive relaxation of smooth and striated muscle fibers throughout the body. Such images manifest themselves as the class of feelings generated by life regulation. ان سب کا purpose کیا ہے؟ ان سب کا purpose یہ ہے کہ آپ کا جو homeostasis ہے وہ minimal effort کے ساتھ maintain ہو. So ہر دفعہ اگر آپ کو consciously اپنی heart beat regulate کرنی پڑے, سوچو آپ بھاگنے کا سوچ رہے ہو, لائن آ رہا ہے پیچھے سے, اور اپنے ہارٹ کو کہہ رہے ہو یار 135 پہ بیٹ کریں, اور جو ہی آپ کا دھیان ادھر گیا وہ دوبارہ 120 پہ ڈراپ کر گیا, گیم فنش ہو گئی نا, رائٹ؟ سو ہارٹ جو ہے وہ خود سینس کرتا ہے کہ کتنا ایڈرینلین نکل رہا ہے, رائٹ, اور پھر وہ اس پہ بھاگتا ہے اور ہارٹ ریٹ اونچا رہتا ہے. Proprioception, included but not expanded upon this in this list, is the information from all the muscles that comes into the brain via proprioception and builds a map of the tone and position of the body in 3 dimensions. Okay, ہم proprioception بھی interoception کا حصہ ہے, ہم اس کی movement میں بات کر چکے ہیں, ہم اس کی یہاں بات نہیں کریں, but باقی سارا interoceptive map جو ہے وہ homeostatic functions کو serve کرتا ہے via the emotion pathway. How many of you understand what homeostasis is? Show of hands. Okay. Okay, good. ٹھیک ہے. زینب آپ بنا رہے ہو نا پتر, وہ we're going to make a forum جس پہ کہ اس میں there's no shame in it, آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی نا وہ لکھو تاکہ آپ کے peers respond کر سکیں اس کو. Okay. So exteroceptive images represent the world surrounding each organism. This is collected via vision, hearing, touch, smell and taste. Perceptions which can be actual or recalled from memory. Thoughts we hold relative to some item, we can retrieve them from memory, or the verbal and syntactical translation of imagetic contents, as well as جب ہم اس image کو پہلے receive کر کے اس کو process کرتے ہیں نا, اس کے نتیجے میں بھی آپ کی emotion ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جیسے شجی نے وہ کون سی پینٹنگ دیکھی and he felt nothing. Other people felt a lot of things, right? So وہ کہاں سے آئے, وہ ان کی post image acquisition processing سے آ رہا ہے, right? Okay, so higher emotion, یہ 4 اس کی definitions ہیں, just look at them really quickly, we are going to talk about them again in a minute. So what is the difference between feeling and emotion? جی پتر اونچا. So I think that emotion can be classified as kind of like the chemical or hormonal changes that are happening in your body, whereas feeling is kind of your perception for it, what you're conscious. Okay. That's one perspective. Puttar, aap batao. I feel like one of them is something and the other one is an action. You feel an emotion. You can emotion a feel. No. Puttar, aap bataएं. Pucha pehle apna naam. To differentiate was basically Mirza Ibrahim, but feeling is something is basically the response, I think. So کس نے پڑھ لیا ہے اور مجھے وہ بتائے. جی پتر آپ بتاؤ, آپ اونچا نام بتاؤ اپنا اور پھر بتاؤ. Again, like what this is saying is when you're conscious of whatever you're feeling, like the emotion you're feeling, that is feeling according to what I'm feeling. No, so feelings arise from an emotional experience, right? Because a person is conscious of the experience, it's classified in the same category as hunger or pain. A feeling is a result of an emotion and may be influenced by memories, beliefs and other factors. So emotion ایک پوری state ہے, اس کی ایک neurochemistry ہے, اس کا ایک stimulus ہے, اس کا ایک behavioral component ہے. اس کے اندر, so it's like an ocean, ایک پورا اس کا milieu ہے, اس کے اوپر that can make you feel کئی دفعہ 2 contradictory چیزیں. So feelings are transient اینڈ وہ ایک ایموشنل اسٹیٹ سے رائز کرتی ہیں, ایموشنل اسٹیٹ کی اور فیلنگ کا کوئی نیورل کوریلیٹ نہیں ہے, رائٹ, ویئر ایموشن کے نیورل کوریلیٹس مل جاتے ہیں. جی پتر. So emotions are basically programmed in us and the feelings are what's affected by our surroundings. No, so پتر سوچو دریا چل رہا ہے, ٹھیک ہے,
اور وہ دریا میں جتنا پانی ہے وہ سرٹن چیزوں سے ڈٹرمن ہوا ہوا ہے کہ پانی کتنا چل رہا ہے. اور دین ڈپینڈنگ آن کتنا پانی ہے, ڈپینڈنگ آن باقی ریور بیڈ میں کیا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی ویوز بن رہی ہیں. ڈز اٹ میک سینس؟ سو دوز لٹل ویوز آر فیلنگ اینڈ پورا دریا جو ہے از دا ایموشنل اسٹیٹ. جی پتر اونچا. Can we say that feelings are experienced consciously while emotions are Often not felt consciously. Excellent. CP کے extra number دو یار. Yes ma'am. ایک ایموشن سے کانٹرڈکٹری فیلنگس کیسے realize ہوتی؟ سو آپ کوئی چیز دیکھتے ہو جس کی, جب میں امریکہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو اٹس مائی ادر کنٹری, سو آئی لو اٹ, بٹ آئی آلسو ہیٹ واٹ دے ڈو ان دیئر فارن پالیسی. جی پتر اونچا. ہاں. Control your feeling that arises from an emotion, but you cannot control it. Come see me after class. Okay? Okay. Mood. What is mood? That's a really good question. We just don't have time to go into that. What is mood? Okay. Put آپ اپنا زوہا اونچا بتاؤ کیا ہے mood? Okay. So how are moods different from emotions? Amina? My question, she said it's short-lived, but you just said the feelings are themselves are transient. So feeling or mood are two different things, putter. ٹھیک ہے. So feelings are those little wavelets جو کہ emotional ایک state میں آ رہی ہیں, اور لیکن اس میں اس کا کوئی نہ کوئی clear stimulus ہے, کہیں سے وہ stimulus. mood کا کئی دفعہ stimulus بالکل نہیں پتا چلتا. ٹھیک ہے جی پتر. اینڈ ایموشن کی جنرلی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے, موڈ جنرلی لو انٹینسٹی کا بس نیچے نیچے کر رہا ہوتا ہے. جی پتر اونچا. پتر ہاف دا ٹائم یو ڈونٹ نو کہ آپ کا موڈ کیا ہے, تو اگر آپ کو اویئر ہو جاؤ اپنے موڈ کی تو پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہو. بٹ ہاف دا ٹائم somebody else tells you you're in a bad mood today, then you reflect and you're like that person is right. ٹھیک ہے. سو یہ ان ٹرمس کو میں صرف ان کی سائنٹیفک کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, یہ سائنٹیفک سگنیفیکینس نہیں, بیکاز یہ یوز ہوتی ہیں کلوکیلی اتنی, ہم نے اس لیے بات کی ہے. جی پتر. Moods are not, so mood lasts longer than feelings, and mood کو often stimulus پتہ نہیں چلتا, اور وہ generally low intensity کا ہوتا ہے. Emotional کی ایک پوری ایک physiology ہے, اس کا ایک پورا neural correlate ہے. اس emotion سے related, اس stimulus سے related آپ کو چھوٹی short lived کئی دفعہ contradictory آپ کے اندر feelings rise کر سکتی ہیں. Those are colloquially called feelings. So what about people who have like really high and low like moods or mood swings? Like So that becomes pathological. So that's bipolar disorder, اور جو swing ہے, that's a completely different topic. جی پتر. Yeah. So basically آپ اس کو, yeah, that's a really good. So basically دیکھو ایک دریا کا basic flow ہے, اس کو آپ mood کہہ لو. ٹھیک ہے. پھر پیچھے گلیشیئر میلٹ کیا, بہت سارا پانی آ گیا, وہ ایموشنل میں لی ہوا ہے. اس میں پھر دو وٹے پڑے ہوئے تھے, وہاں پر اچھل اچھل کے ویوز آ گئیں, وہ فیلنگ ہے. ٹھیک ہے. سو ایموشن جب وہ گلیشیئر میلٹ کرنا بند کر جائے گا, ایموشن بند ہو جائے گی, موڈ پھر بھی وہاں پہ رہے گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ سو موڈ از سارٹ آف لائک دا ڈیفالٹ سیٹنگ, جو کہ کبھی کبھی ادھر ہو جاتی ہے, کبھی ادھر ہو جاتی ہے. اوکے. Primordial or homeostatic information. The information and knowledge carried by conscious homeostatic feelings enabled organisms to guide life regulation in an overt manner and behave according to their principal interest, which was survival. زدہ لائن چھوڑے گا تو پھر آگے کوئی بات بنے گی, right? Homeostatic feelings made deliberate life regulation possible by going beyond the already existing covert guidance. So وہ جو sensing اور responding والی covert guidance ہے وہ تو already تھی, but اس کے beyond جا کے آپ کیسے اپنے survival کو facilitate کر سکتے ہو, that is what emotion encodes for. جی پتہ. Do we make associative links with the other things depending on our mood as well, or do we only make them through emotions? Probably all of above. Probably all of above. You can come talk to me afterwards. So
by going beyond the already existing covert guidance which had been occurring in organisms endowed with sensing, detecting, but not minding and consciousness. So do you understand कि अब layering हो रही है survival mechanism की, right? कि आप जो हो एक तो बिल्कुल sensing के level पर आप gradient को follow कर रहे हो, ठीक है? कई दफ़ा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में से पावर यूज करके आप अगेंस्ट से ग्रेडियंट भी, जैसे एक्शन पोटेंशियल में होता है, आप वो एक्शंस कर रहे हो, बट नाउ आप उसमें ऐड कर रहे हो डिलिबरेट एक्शन टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ योर सर्वाइविंग, ठीक है? They're a shortcut. Imagine if you had to keep track of your heart rate, that would be hard. It's a shortcut attention optimizing mechanism which allows the organism to focus on the external world as long as the organism is functioning within a certain working range. जब तक आपको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती, you're fine. You don't have to expend any conscious thought on that. But जब फिर survival का मसला आ जाता है कि उससे नीचे जाके, like literally जब आप MRI को देखते हो तो आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, उनका काम बिल्कुल रुक जाता है when you're dehydrated. And जो ही hydration होती है, you can see the neuron perk up. जी पुत्र, you had a question. We know that this is how it is because anxiety, which causes hypervigilance, can cause palpitations or awareness of heart rate with a heart rate which is perfectly normal. And this is a disorder of attention rather than heart. This is a really key insight. हमारे बहुत सारे bodily functions को आपका brain deliberately ignore करता है. जिन लोगों ने कभी कपड़े नहीं पहने होते, आप उनको जब पहली दफ़ा कपड़े पहनाते हो तो they go crazy because all that somatosensory information coming into the brain drives you crazy. Right? इसी तरह से जब आपको एंजाइटी होती है तो आपका हार्ट रेट परफेक्टली नॉर्मल है, आपकी अवेयरनेस ऑफ दैट बढ़ जाती है एंड मरीज आके बताते हैं डॉक्टर साहब दिल धक धक करता है, और आप उनका 24 आवर मॉनिटरिंग कराते हो तो उनका हार्ट रेट कंप्लीटली नॉर्मल होता है. हाफ द टाइम जब लोगों का हार्ट रेट एक्चुअली तेज होता है तो उनको पता नहीं चलता. जो इवेंट मॉनिटर होता है एक चीज़ जिसको आप टच करते हो, आप जब आपको लगता है कि मुझे पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो यू टच इट. हाफ द टाइम लोगों ने इवेंट मॉनिटर पे जो चीज़ की होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हार्ट रेट होती है और एक्चुअली बहुत 130-140 वाली इग्नोर की होती है. सो दिस सिस्टम इज़ वेरी इम्परफेक्ट, स्पेशली अगर आपको एंग्जाइटी हो. जी पुत्र. Especially with all types of situations, after every khane with everything. Is it an issue with the attention optimizing mechanism? Most probably, we think that we have a whole lecture on attention, and we'll show you there's a nucleus in the thalamus that actually does all this facilitation for you, and we think कि autism वाले लोगों में वो ठीक काम नहीं करता. ठीक है? Okay, so ये अब बहुत इतनी गंदी प्रोजेक्ट हो रही है कि पता नहीं चल रहा. दिस इज जस्ट अ स्लाइड टू लेट यू नो कि ये जो अभी रिमेंबर आई जस्ट सेड कि जो होम्योस्टेसिस है वो हमसे बहुत पुराना है, तो प्रीटी मच माउस का भी उसी तरह का है जिस तरह का हमारा है. इसमें अभी अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा, बट यू कैन सी कि ब्रेन के कॉर्टेक्स में उतनी उसकी वो नहीं हो रही. सो विच बेसिकली टेल्स अस कि ब्रेन का इमोशनल जो होम्योस्टैटिक इमोशंस हैं वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी हमारी हैं. सो यू कैन सेफली से कि ये तो नहीं कह सकते कि माउस को थर्स्ट नहीं फील होती, बट उसको हमारे जितनी ग्रैनुलर वाली जो है वो थर्स्ट नहीं एक्सपीरियंस होती. बिकॉज आप ये देखो कि ये सारा जो कॉर्टेक्स है, ये सिंगलेट, ये सारा प्री फ्रंटल इंसुलर, ये सारा इमोशन में हेल्प करता है, होम्योस्टैटिक इमोशन में पर्टिकुलर. जी पुत्र. बिकॉज पुत्र अगर आप डिहाइड्रेशन है तो आप मर जाओगे. हाँ हाँ, बिकॉज माउस के पास, बिकॉज हमारे पास कितने, माउस क्या कर सकता है? माउस जाके सिर्फ पानी के सोर्स से पानी पी सकता है. हम क्या कर सकते हैं? हम कुआं खोद सकते हैं, हम नहर बना सकते हैं, हम टूटी लगा सकते हैं. तो आपका ये जो वाला है, जो आपका हिस्सा है, आई वुड से आपको बहुत अच्छा सर्व कर रहा है. हम सबको जाके रिवर रावी पानी पीना पड़े, हाँ हमारे खाए पतले हो जाएंगे. जी पुत्र ऊंचा. Some emotional, so emotional. I mean, anything in the brain which involves neuron involves some hardwiring. तो कुछ emotional patterns जो हैं, आप कहते नहीं यार उधर प्यो बड़ा गुस्से वाला सी, वो पुत्र भी उसी तरह था. So that is clearly, I mean, घर की training भी होती है, but there is hardwiring involved in that. हाँ, obviously जो चीज़ hardwired है वो pass on हो सकती है. Okay, so this is again, ये इतना गंदा यहाँ पर हो रहा है. एक सेकंड के लिए बत्तियां बुझाएगा कोई? ओके. I mean, I don't know कि
नहीं हो रहा, इट्स ओके, ऑन कर दो. ओके, सो यहाँ पर एक सर्कल है और एक फिर यहाँ पर एक सर्कल है और एक फिर यहाँ पर सर्कल है. सो बेसिकली आपके सेंसर्स हैं जो कि केमिकल सेंसर्स हैं, प्रेशर सेंसर्स हैं, यू नो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं. वो सारे जो है ना सेंसर्स, वो इस पाथवे के ज़रिए ऊपर इंफॉर्मेशन भेजते हैं. और आपके 3 नेटवर्क्स हैं. बेसिकली आपका सोमैटिक नेटवर्क है जो कि आपके प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन भेज रहा है, आपकी स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन भेज रहा है. एक आपका ऑटोनॉमिक है जो कि आपके हार्ट, आपके लंग्स आ रहा है, और एक आपका इंटेरिक नेटवर्क है. सो आपके 3 नेटवर्क्स हैं जो कि ऊपर ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि अंदर वाले मैप में ये चीज़ बन रही है. ठीक है, और उससे आपकी जो अवेयरनेस है वो आपकी 3D बॉडी का एक अपने अंदर वो बना रही है कि ये मेरी इंटरनल स्टेट है. एक 10 सेकंड के लिए सोचो, कैन यू जस्ट डू अ क्विक वंस ओवर ऑन योर बॉडी कि भूख कितनी लगी है, प्यास कितनी लगी है, कौन सी टांग में कितनी इस वक्त टेंशन है. यू नो अगर आप आपको बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं लगती कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की, बिकॉज ये जस्ट अंडर द सर्फेस आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है. सो जो लोग फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स के साथ काम करते हैं, जो नेटवर्क के क्रिटिकल फंक्शंस हैं, उनके साथ दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. दे नीड टू बी ऑटोनॉमिक, दे नीड टू बी कि वो एक सर्टन पैरामीटर्स के लिए काम करते रहें तो वो अपने आप को ऑटो करेक्ट करते रहें. और जो ही वो इस ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर कि क्रिटिकल मैल फंक्शन हो जाएगा, दे नीड टू बेसिकली टेल समबडी आउटसाइड जो कि उसको बाहर से आके ठीक कर सकता है. डज दैट मेक सेंस? ओके, सो इस अवेयरनेस के ज़रिए फिर आपको पता चलता है कि ये मैं हूँ और ये कुत्ता है और ये प्लांट है. राइट, सो बेसिकली डू यू अंडरस्टैंड कि सो ये एक कॉन्शियसनेस का अपनी तरफ से वो मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि डॉक्टर नासिर ने आके इसके तहस नहस कर देना है. बट दिस इज वन ऑफ द मॉडल्स कि द रीजन वी हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं ये हूँ और ये कुर्सी है, ठीक है, और वो शजी बैठा हुआ है, इज बिकॉज मेरा इंट्रोसेप्टिव मैप है जो कि मुझे अपनी लिमिट की मुझे हर वक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है. डज दैट मेक सेंस? You look very perplexed, Putter. No, you're fine? Okay. जी बुद्रामना. Proprioceptive, enteric, somatic और autonomic. Somatic के 2 टोटे हैं ना, एक स्किन से इंफॉर्मेशन आ रही है और एक मसल से. इंट्रोसेप्टिव पूरा है पुत्र. उसके इंट्रोसेप्टिव मैप के 3 टोटे हैं बड़े, और सोमैटिक फिर के आगे से 2 टोटे हैं. एक जो सोमैटोसेंसरी आ रही है और दूसरी जो आ रही है आपके प्रोप्रियोसेप्शन से. ठीक है, एंटेरिक इज गट. रिमेंबर वी टॉक अबाउट द गट ब्रेन, तो गट ब्रेन की एक आउटपुट है जो कि ब्रेन को जाती है. ओके, सो ये जो है आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस इन ग्रेट डिटेल बिकॉज बट इसमें आप ये देखो कि इनके यू कैन टेल कि ये बिल्कुल डिफरेंट एवोल्यूशनरी पॉइंट्स पर बने हैं. बिकॉज देखो इसके जो फाइबर्स हैं वो पोरली माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड हैं. जब भी आपने एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करना होता तो तब आपका जो बॉडी का जो आपका नर्वस सिस्टम है वो उस इंफॉर्मेशन को स्लोली कंडक्ट करता है. माइलिनेटेड फाइबर्स पर इंफॉर्मेशन यूं ट्रांसमिट होती है, अनमाइलिनेटेड पर स्लोली एक्यूमुलेट होकर होती है. फिर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये बोथ साइनेप्टिक और नॉन साइनेप्टिक यूज़ करते हैं. जो आपका हार्ट है वो बेसिकली पूरे के पूरे सारे फाइबर्स दे एक्ट एज वन सेल, बिकॉज उनमें डायरेक्टली जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है. टाइम स्केल में बोथ स्लो एंड फास्ट. जो एक्ट्रोसेप्शन है वो फास्ट आपको ज़रूरत है उसकी. न्यूरल प्रोसेसेस जो हैं वो आपके हैं मूड्स, इमोशंस, फीलिंग्स. इंट्रोसेप्शन यहाँ पर है फाइन परसेप्शन, लर्निंग, रीजनिंग, कैलकुलेशन, लैंग्वेज और मूवमेंट. उनके पर्पसेस ही दोनों के बिल्कुल फ़र्क हैं. यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ वेरी फर्म. यहाँ पर द वे वी आर एबल टू सेंस थर्स्ट इज़ बिकॉज थर्ड वेंट्रिकल, वो जो ब्रेन में एक जगह है, वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर में एक गैप है जहाँ से कि हम प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली ब्रेन आपका फील कर सकता है. राइट, बिकॉज अदरवाइज तो अगर वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को ओबे करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि क्या हो रही है कॉन्सेंट्रेशन. इसी तरह से द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डिफरेंट एंड ये मेन स्टेम और सेरिब्रम में होता है, ये थैलेमस और सेरिब्रम में होता है. ठीक है, so this is basically just to tell you कि they are 2 separate processes that work together. अच्छा फर्ज करो कि आपको चूज करना पड़े कि इंट्रोस्पेक्शन चूज कर सकते हो या एक्सट्रोसेप्शन चूज कर सकते हो. How many people will choose introspection? अच्छा, and how many people will choose extroception? अच्छा, यार इंट्रोसेप्शन अंदर वाला मैप है, एक्सट्रोसेप्शन बाहर की दुनिया का मैप है.
I mean, the names themselves are. یہ مجھے جو سارے ایکسٹروسیپشن چوز کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ یہ استغفر اللہ پتر جنہوں نے ایکسٹروسیپشن چوز کیا ہے انٹروسیپشن کے بغیر یو ول ڈائی ویری کوئکلی. سو ایکسٹروسیپشن کی ذکر ہی نہیں آئے گا. سو آلویز چوز انٹروسیپشن. اوکے سو اب آ گئے ہیں ہائر ایموشنس کے اوپر. ٹھیک ہے سو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی سمپل والی ہیں. ہاں سوری دے آل لک لائک ڈسکسڈ. نہیں یار دیکھو یہ مطلب فیک جوائے ہے بٹ لگ تو رہا ہے. اور یہ دیکھو سرپرائزڈ ہے یہ بیچارہ یہاں پہ. Anger, disgust and fear are sort of related. So اس لیے چلو I'll give you that. Okay. So a higher emotion is a complex reaction pattern involving experiential behavior and physiological elements. Emotions are how individuals deal with matters or situations they find personally significant. So remember کہ ایک وہی باہر والا stimulus can be meaningless for one person and deeply meaningful for another person, right? Emotional experiences with 3 components: a subjective experience جو کہ ہم اس میں شیئر نہیں کر سکتے, a physiological response کہ آپ کے بال کھڑے ہو گئے ہیں, آپ پیل ہو گئے ہو, آپ نے بھاگنا شروع کر دیا ہے, وہ سب کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, and a behavioral or expressive response. So basically آپ کے بال کھڑے ہو گئے اور pallor ہے is the physiological response or behavioral response یا کہ آپ بھاگ گئے ہو. Does that make sense? Okay. So emotions are elicited by particular events and situations that are represented by adaptive problems occurring during the evolutionary history. So this is that example جو کہ میں نے بالکل شروع میں دی تھی کہ جب شیر آیا ہے اور آپ کے proprioceptive system شروع ہوا ہے بھاگنے کے لیے, اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے تو that combination does not work. رائٹ. سو آپ کے ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے جو بیہیویئرز بہت بینیفیشل تھے اسپیشیز کے لیے, اس کے پری پروگرامڈ آپ کو سیمپلز ملے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ان رسپونڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ اراؤنڈ یو. ریمبر ناؤ وی آر ان ایکسٹروسیپشن, وی آر رسپونڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ اراؤنڈ یو. پتر میں نے نہیں دیکھی ہوئی معذرت کے ساتھ, بٹ probably. Emotions are organized responses to those problems that help resolve the event or situation. Right? جب بندہ آیا اس کا proprioception فائر کیا, ساتھ ہارٹ اسپیڈ اپ کیا, ساتھ برین نے کہا اس ڈائریکشن میں بھاگو, وہ بچ گیا, وہ والا جو کمبینیشن ہے وہ پرزرو ہو گیا. Right? So these are automated. آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا, یہ ایک شارٹ کٹ ہے in responding to the external environment. So emotion is seen as a function of an autonomic function of an autonomic system which pervades the cerebrum as much as the rest of the body. So emotion کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے آٹونامک نروس سسٹم میں جاتا ہے, آپ کا ہارٹ خود بخود اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے, آپ کے گٹ میں بٹرفلائز ہونے شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی اسکن فلش کر جاتی ہے, بٹ ساتھ میں آپ پلان بھی کرنا شروع کرتے ہو کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں بھاگنا ہے. جی پتر. ہاں ہاں پرائمورڈیل انفارمیشن پتر, اس میں جو پرائمورڈیل انفارمیشن جو ہو رہی ہے نا, ان کا اسٹیمولس از کمنگ فرام ان سائڈ دا باڈی. دس از آلسو اے سروائول ایڈوانٹیج, بٹ اس میں دا اسٹیمولس از کمنگ فرام آؤٹ سائڈ دا باڈی. سو انٹروسیپشن ایکسٹروسیپشن جو رسپانس ہے وہ اتنا تو ڈفرنٹ نہیں ہے, اٹس کمنگ فرام ڈفرنٹ پارٹس. دو جو آلدو آپ نے دیکھا تھا اس میں کہ اس کا نروس فرق ہیں, سریبرم دونوں میں ملتا ہے, بٹ ایک میں برین اسٹیم ہے, ایک میں تھیلمس ہے, اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز فرق ہیں. سو دیر از اے ڈفرنس. جی ایسے ہو سکتا ہے کہ ناؤ ڈیز بیکاز اتنا بڑا ہمیں اسٹیمولس نہیں ملتا, جیسے شیر تو نہیں کھاتا, سم ٹائمز یو ہیو اے فائٹ ود یور فرینڈ اینڈ دیز ایموشنز کین بیک فائر, کیونکہ ہمارے ماڈلس تو پرانے ہی ہیں. ایبسلیوٹلی سی پی زبردست. یس so that is why we have so much anxiety and so much stress and so much, because ہمارے جو سارے responses ہیں وہ like I said وہ ہم سے زیادہ پرانے ہیں, وہ ہماری اسپیشیز سے زیادہ پرانے ہیں, اور ہماری انوائرمنٹ بالکل چینج ہو گئی ہے. ہم نے شیر کو بالکل چڑیا گھر میں جا کے بند کر دیا ہے. اب جب میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں تو کہتے ہو جان نکل جاتی ہے. تو دیکھو نا پھر یہ مسائل ہیں. سو گڈ جاب. جی پتر. نو کمپلیٹلی فرق. نو وہ ریفلیکس یہ میں نے مارا, آپ ادھر جا کے پڑ گئے. نہیں سوری یہ بھی نہیں, مطلب آپ نے ہاتھ لگایا اور آپ کا ہاتھ پیچھے آ گیا. کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اوکے جی جی پتر. I think what Alina was saying another thing is that our stress is supposed to be kind of like an immediate response, like you're supposed to be and a response that helps you get out of that situation, and then once you're out, it
negative feedback ke through, it kind of inhibits itself, right? It falls away. Because of like kind of our environment, we're kind of under chronic stress, which our bodies are not designed for, because our cortisol levels are supposed to fall down after a period. Bilkul. That's kind of degrading our bodies. Absolutely. We're not meant for this. Absolutely. So that is why vigorous cardio, because it uses up all that adrenaline, is one of the best anti-stress cheezein that there is. Jo bhi kaun 30 minutes walk karta roz? Okay. So, so آپ لوگوں نے خود بتایا, مجھے آپ کو بتانا بھی نہیں پڑا یہ, right? So do you see the environment that we live in? We need to use up the stuff that comes up. So اس کا طریقہ, یہی ہے کہ اس کو اور مطلب یہ نہیں, walking is not enough. Either run or walk fast enough not to be able to walk and talk at the same time. جی پتر. Here, I have like a bit of a complex question. Perception of an event leads into how you feel about it. You perceive a certain event to be extremely stressful, and your body will react to that perception, raise your cortisol levels, make you more and more stressed, more anxious. But just becoming consciously aware that it is not as stressful as it is can change how you feel about Absolutely. 200% true. 200% true. So emotion is seen as a function of an autonomic nervous system which pervades the cerebrum as much as the rest of the body. As Ibad pointed out, just awareness of how you're responding can change that perception. So it's kisi ne yahan pe pucha tha, can we control our emotions? Absolutely we can. Us right in the moment nahi, because us waqt to uske neurotransmitters aur sare hormones surge kar rahe hain, but agli dafa ka uska response aap bilkul change kar sakte ho. So sadness, happiness, fear, anger, surprise, disgust. These are the 6 basic emotions. कई दफ़ा anger and disgust and fear and surprise को हम इकट्ठा कर देते हैं, और कई दफ़ा हम इसको wheel बनाते हैं कि sadness and joy, fear and anticipation, trust and disgust. Okay? जी पुत्र. Somewhere that one of the more extreme consequences of trauma was you completely forgetting a traumatic event. So what's the emotional background for that? Why would you want to forget an event that is supposed to have a negative outcome? So this is a really hard question, and there are people looking at this and we don't understand this very well, but basically when the brain decides that any memory is, so I'm talking about very horrible generalization, and if you want to talk more about this, come talk to me offline, is that if the brain thinks a memory is actually not congruent with your survival, it will actively go out and suppress it. Okay? All right, so these are the complex emotions ka wheel: grief, jealousy, regret, love, embarrassment, envy, gratitude, guilt, pride, worry. So for example, hate is a combination of fear and disgust. So whenever you hate something, you're disgusted, but also you're afraid of it a little bit. Otherwise, khali disgust hoti hai. Okay, so this is really interesting because यहाँ पर आपने कुछ sense किया, या memory of a sense phenomenon आई, ये आपका stimulus बन गया. फिर ये एक central emotional state है जो कि ventromedial prefrontal cortex में, amygdala में, nucleus accumbens में और anterior cingulate cortex में, वहाँ पर ये सारा कुछ इकट्ठा fire हुआ और उससे फिर निकला observed behavior, ठीक है, सब्जेक्टिव रिपोर्ट जो कि आप मुझे सिर्फ वर्बली बता सकते हो, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं पता कि आपने एक्चुअली कैसे फील किया. साइकोफिजियोलॉजी विच इज द चेंजेस इन द बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द इमोशन, ठीक है, और कॉग्निटिव चेंजेस कि उसने आपके थिंकिंग पैटर्न्स को कैसे चेंज किया, और फिर सोमैटिक रिस्पॉन्सेज जो कि आपके सारा ऑटोनॉमिक फंक्शन है. सो दिस इज द मॉडल ऑफ इमोशन दैट वी थिंक करंटली इज द राइट मॉडल, कि जो सेंट्रल इमोशन स्टेट है वो सीधी स्टिमुलस से आती है और फिर ये बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं. ये एक पुराना मॉडल था जिससे हमारा ख्याल था कि पहले स्टिमुलस आता है, फिर कॉग्निटिव रिस्पॉन्स आता है, फिर मोटिवेशनल रिस्पॉन्स होता है, फिर सोमैटिक, फिर बिहेवियरल, और उसकी वर्बल रिपोर्ट मिलती है और फिर उनसे इमोशनल एक्सपीरियंस बनता है. दिस मॉडल हैज़ pretty much been discarded. We think कि emotional state की, I mean basically उसका एक बकायदा उसके neurotransmitters और उसके pathways हैं जो कि उससे फिर ये सारी चीज़ें निकलते हैं. So do you understand, if you want to do research, knowing कि कौन सा model is correct is going to affect the kind of experimental design that you would do. Does everybody appreciate that? Okay. इस पे कोई questions हैं? Okay, good. Okay. So observed behavior जो है, we know कि जो emotions हैं वो they are
an evolutionary phenomenon. ان کی وہ جو جب میں کہتی ہوں کہ emotional state ہے اس کے neural correlates ہیں, اس کی پوری ایک biology ہے, because جو behaviors ہیں وہ right from the Drosophila. مکھی کو آپ دیکھتے ہو جب وہ خوش ہوتی ہے تو اس کے پیر ایسے جاتے ہیں, جب وہ اسٹریس ہوتی ہے تو اس کے یہ حالات ہو جاتے ہیں. کتا جب خوش ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب بیچارہ جو ہے وہ اچھے اسٹیٹ میں نہیں ہوتا تو اس کے یہ حالات ہوتے ہیں. بندے کا تو پتہ چل ہی رہا ہے کہ بندہ بیچارہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک جگہ تو بہت ڈسٹریس لگ رہا ہے, رائٹ. سو آپ کین یو لائک یو کین لک ایٹ اے ڈاگ اینڈ یو کین نو وداؤٹ اس کے کچھ بھی کرنے سے کہ آپ کو میوٹ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا ایموشن ہے. سو دیز آر چیزیں جن کا کہ ایولیوشنری ایڈوانٹیج اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اکراس دس وائڈ ارے آف اسپیشیز سب جگہ پر مینٹین کیا ہوا ہے. Okay, so then which areas control which emotion? That is a really, really, really hard question. We don't really know. In general, we think amygdala jo hai, which is a deep nucleus right here, controls fear. ہمیں پتہ ہے کہ جو nucleus accumbens ہے وہ joy یا pleasure کو کرتا ہے. Insula جو ہے وہ ساری conjugation میں help کرتا ہے. جو ventromedial پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ کسی بھی ایموشن فائر کرنے کے ساتھ وہ لائٹ اپ کرتا ہے. سو وی تھنک کہ ایموشن کو ہیومنز میں پرسیو کرنے کے لیے وینٹرومیڈیل پری فرنٹل کارٹیکس کا فائر اپ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جب آپ ایموشن اتنی جو آپ کی انٹروسیپٹیو ایموشن ہے جب وہ اتنی رائز کر جاتی ہے کہ آپ کو تھرسٹ کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ والا ایریا فائر کرتا ہے. جب آپ اس ایموشن کو اپریز کرنا شروع کرتے ہو, رائٹ, کہ آپ کہتے ہو اچھا ہاں رمضان ہے, اب 3 بج گئے, اب 3 ہی گھنٹے رہ گئے, میں اس پیاس کو ابھی ہینڈل کر لوں, تو ساتھ ہی یہ انٹیریئر والا جو ایریا ہے نا یہ لائٹ اپ کرنا شروع کرتا ہے. تو جب آپ ایموشن کو اپریز کرتے ہو تو آپ ایک پورے اور نیٹ ورک کو انگیج کرتے ہو, اینڈ دیٹ از ہاؤ آپ اپنی ایموشنل اسٹیٹ کو اپریزل کے ذریعے اس پہ ریفلیکٹ کرنے سے چینج کر سکتے ہو اس کے سبسیکوینٹ اس کو. جی پتر اونچا. ایموشنز جو ہے وہ سینسنگ پہ بیس کرتے ہیں, جو سینس کرتے ہیں وہ بعد میں جا کے ایموشن بھی بدل جاتی ہے, رائٹ. بٹ ہر چیز کا جو سینس آپ کرتے ہو اس میں ایموشنل رسپانس ہوتا ہے. نہیں, ہر چیز میں فار ایگزامپل کوئی چیز پہلے کی اسٹور پڑی ہے, اس نے ٹریگر کر دیا, کوئی ایموشن جو ہے سینسڈ ہو گیا, رائٹ. تو دیٹ مینس کہ ایموشنز ہمیشہ سینس کوئی نہ کوئی سینس ہوتی ہے آپ کے پاسٹ میں ہو یا ابھی ہو یا جو بھی ہے. ہاں بالکل, ہاں بالکل. دیٹ مینس کہ ہم کبھی نیا ایموشن نہیں بنا سکتے. So that is a really good question. So human beings ہمیں ایک لائبریری آف ایموشنز چاہیے فار ریفرنسنگ, کیونکہ آپ نے دنیا میں سروائیول میں کمپیریزن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بٹ دا ویری ایکٹ آف میکنگ دیٹ لائبریری مینس کہ دین پھر کوئی بھی نئی چیز آپ ہمیشہ اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو دین وہ کہتے نہیں ہے آئی ایم گوئنگ ٹو گو ان ٹو دیٹ ود اے چائلڈ لائک کیوروسٹی. وہ جو چائلڈ لائک کیوروسٹی یا چائلڈ لائک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایز وی گیٹ اولڈر ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کی لائبریری یو آلریڈی ایکسپیرینس دیٹ. پہلی دفعہ جب میرا پہلا مریض گھر ٹھیک ہو کے گھر گیا تھا تو میں نے باہر جا کے چھلانگیں ماری تھیں. اب جب ٹھیک ہو جاتا ہے میں کہتی ہوں شکر ہے گیا, میرا کام کم ہو گیا. سو this is but yeah, if you're not careful آپ you start experiencing everything new as a repetition of the پرانی چیز. Yeah. جی پتر. We have pain and pleasure is coming next week. جی پتر. This is a question related to the slide before this where you were showing how the reaction to certain emotion. Is there any pre-built mechanism? Because when most of us, when we're happy, we smile. We're scared, we make a certain face. Most of us have similar faces which are associated with emotion. Is that pre-built? Yeah, absolutely. That is why جب لوگوں کے ایموشنز نہیں ہوتے تو that's generally a disorder, وائرنگ کا. ٹھیک ہے. Okay, so emotions are only irrational when you look at them superficially. Because I hope کہ I've proven to you کہ they are deeply evolved, very well wired, اپنے نیورو ٹرانسمیٹرس کے ساتھ سروائیول ایڈوانٹیج کے پری پروگرامڈ پیکیجز. ٹھیک ہے, جس میں ڈائیورسٹی ہے, ہر ایک کا جوائے دوسرے کے جوائے کی طرح نہیں ہوتا. کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں نا all people add to the joy in this room, some by entering and others by departing. So جو ہے وہ آپ کی جو ہے what triggers joy and what doesn't trigger joy can be different in different people, but joy کا ایک پروگرام ہے. اور جب وہ joy کا پروگرام نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے,
डिप्रेशन, वो पैथोलॉजिकल स्टेट है, राइट? क्विक shorthand decision making system that takes into account the entire emotional and experiential lexicon of the person. Malcolm Gladwell's book, किसने Blink पढ़ी है? डॉक्टर नासिर ने पढ़ी है, और किसने पढ़ी है? So उसमें वो बताता है कि this firefighter goes into this burning building and उसके साथ उसके 6 के साथ और companions हैं, and he goes in and he has 10 seconds and he yells, everybody get out. And they're like, what? They're like, everybody get out. So they leave, and as soon as they leave, the roof collapses. Right? So, and you know, physicians experience this all the time. A person comes to you, उसके सारे tests ठीक आ रहे होते हैं, and you're like, नहीं यार, इसका कुछ ठीक नहीं है. इसका ये भी test कराओ, ये भी test कराओ, ये भी test कराओ. And sure enough, like 70-80% of the times, you find something obscure. Right? I mean, I'm sure you've all experienced this in your life, right? So Daniel Kahneman, who is a Nobel Prize winning behavior, he's an economist, but he looks at economics from the lens of the behavior. He talks about thinking fast and thinking slow. उस किताब में वो ये कहता है कि imagine करो कि एक हाथी है, और हाथी के ऊपर एक हाथीबान बैठा हुआ है, और उसके हाथ में एक डंडा है छोटा सारा. Right? So हाथीबान को दूर तक नजर आ रहा है, and he has a small rod. But there is no way कि वो elephant को वहाँ ले जा सकता है जहाँ पे elephant के जाने का दिल नहीं चाह रहा. So the elephant is your emotional brain. Remember, information से किसी का behavior change नहीं होता. जब आपके अल्लाह ना करे किसी रिश्तेदार को heart attack होता है, तो आप अपनी diet ठीक करने की कोशिश करते हो. सारे जो advertisements हैं उनसे कोई आपकी behavior change नहीं होता. Right? So जो logical brain है, it's amazing. But you need to recognize उसकी limitations. ठीक है? तो जो आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ वो ये है. So blink का मतलब ये है कि अगर उस सेकंड में जब आप उस जलती हुई बिल्डिंग में जाते हो, अगर आपको अपनी सारी मेमोरीज देख के अपने लॉजिकल ब्रेन से जो कि स्लो है ये फैसला करना पड़े कि आप निकलूं कि बाहर ना निकलूं, तो सारे लोगों ने मर जाना था ना. Basically you go in and this instinct tells you यहाँ पे खतरा है, भाग जाओ. जी पुत्र. So ma'am, like what we call a gut feeling, right? So like oftentimes we can't recognize or perceive what stimulus has, triggered that gut feeling. So is that also the Yeah. So but what you must learn is how to differentiate gut feeling from butterflies in your stomach. ठीक है? Gut feeling. So मुझे एक psychiatrist ने ये समझाई थी when I was a third year medical resident. कि I said कि emotion कहते हैं अच्छी नहीं होती, but also कहते हैं तुम अपनी emotion को trust करो. ये क्या बकवास है? And he said तुम उस emotion को की feeling याद करो जो सच होती है, और फिर उस इमोशन को याद करो जो कि नर्वसनेस होती है. उनकी क्वालिटी बिल्कुल फ़र्क होती है. सो ये दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट हम लैंग्वेज करेंगे तो हम इस पे बात करेंगे कि लैंग्वेज एक टूल है, एक लेयर है टू कम्युनिकेट. वो ट्रूथ को उतनी ही दफ़ा डिस्ट्रॉय करती है जितनी दफ़ा वो उसको रिप्रेजेंट करती है. राइट? सो जो इमोशन की जो टाइप है ना, जिस तरह थर्स्ट वाली डिस्ट्रेस और किसी के मर जाने वाला जो लॉस है, हम दोनों उसको कहते हैं डिस्ट्रेस है, बट उनकी अगर आप क्वालिटी देखो तो वो बिल्कुल फ़र्क है. तो लर्न टू एग्जामिन योर इमोशंस इन दैट वे. ओके, सो आखिरी बात हम ये पेन एंड प्लेजर पे इस पे और करेंगे बिकॉज आपका टाइम ओवर हो गया है. वो ये है कि जब हमें इमोशन के न्यूरल कोरिलेट्स पता है, हमें पता है स्टिमुलस है, हमें पता है ये एरियाज लाइट अप होते हैं, ये आपके ऑब्जर्व्ड बिहेवियर से आपका फेस ऐसे चेंज करता है, आप भाग जाते हो. वो जो फीलिंग है ना, वी हैव नो आइडिया इन द ब्रेन हाउ दैट इज प्रोड्यूस्ड. जीरो. ना सिर्फ ये कि हमें ये नहीं पता, हमारी उसके पास उसकी थ्योरी भी नहीं है, और हम इससे 600 साल से इसके बारे में बात कर रहे हैं और हमारे पास आज भी थ्योरी नहीं है. Just like हमें ये, so this is part of that wider conversation कि कहते हैं ना कि consciousness is a hard problem. तो these are part of that question कि जो actual feeling है ना, जो आपको रोकती है या nudge करती है वो करने की, we have no idea कि वो brain में कैसे create होती है. हमें उसके neural correlates के बारे में कुछ पता है.
So جب آپ کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہو کوئی ڈیسیجن میکنگ کا, تو یاد رکھو کہ وہ جو آپ کا فالٹی سسٹم ہے لاجک والا, آپ صرف اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہو. آپ ہاتھی کو ریپروڈیوس نہیں کر رہے, آپ صرف ہاتھی باندھ پہ ڈنڈا کو ریڈیوس کر رہے ہو. سو دیئر فور وین یو آر رائٹنگ اے پروگرام جس نے کہ ڈیسیجنس کرنے ہیں, جس کے پاس کہ اتنی پیرلل پروسیسنگ نہیں ہے جتنی کہ ایموشن کے پاس ہے, اور وہ آپ کمپیوٹر پروگرام کو بیڈ یا گڈ نہیں فیل کرا سکتے. سو یو نیڈ اے بیک اپ, یو نیڈ این ادر آئی ڈونٹ نو کیا اسکیفلڈنگ یا کون سا اس کے نیچے آپ نیٹ ورک کوئی ایک سیفٹی نیٹ ڈالو, تاکہ وہ صرف لاجیکل ڈیسیجن جو ہے, وی ہیو آلریڈی پروون کہ اٹس اے گریٹ ٹول, اٹس ناٹ دا اونلی ٹول دیٹس امپورٹنٹ آؤٹ دیئر. اوکے.